Where's Zoe? Bang! Pupu? Did you make a pupu? Hey everyone! Welcome back to our channel! Fresh from our amazing ANA adventure, we now step into Tokyo with a ride on the Narita Express, followed by a review of our hotel, Tokyo Stay in Gotanda. Let's get started! We're at Narita Airport. Hello! Had a pleasant flight. Yan. So, behave naman siya. Hindi naman siya masyado nag-act ng take-off and landing. Yun nga lang, ubos na yung ano niya. Yung puffs niya bago pa makapag-take off. Oh. Now, we're gonna look for a baggage delivery service before riding the train. Yan. So, bawas na yung baggage namin at this point. Para hindi lang super dami. So, now, Narita Express na kami, going to Tokyo, and then to our hotel. Nose? What's with your nose? No hands! Oh my, gulat ako, takot ako na na hindi kaya yung cart, no? Kaya pala. Now, what primitive citizens? Wow! Lana. So, nakabulaga mo. Lana. So, originally, our time is at 4:45. Tapos maaga naman kami, 4 o'clock pa lang. So, buti na lang we were able to change time to 4:20. So, we saved 30 minutes. And, so we booked the tickets through Klook. We just showed the QR code. Very easy. Pagdating sa counter, they allowed us to change the tickets. Tama. So, ito yung fare ticket. Tapos, ito yung reserve. So, dito may upuan na tayo. So hiwalay yung ticket sa upuan? Okay. Okay, ka na. Okay ka na. It's a very fast walk. Mga 30 seconds lang to the platform. This is the train. This is our seat. Oh, ayan na. Hungry na. That's Zoe's snack today. Oh, it's a pouch snack. Para mabilis. Although, yung inuupuan niya ay puro tinapay na kinuha ko sa plane. Tingnan mo yung nabili ni Irving. Is it water? Or water jelly? Kaya mo yung ramyun flavor. Gusto niyang tubig. Gusto niyang tubig. Nagpapainom ako. Gusto mo mag-camera ka. Naka-focus ko ba ngayon? Yan yung tubig. Ito tayo kakain. Try mo nga ulit. Namulan mo ba? Try mo ulit. Try mo ulit. Napagat naman, Zoe. Second break na to. Second break. Mas matingin. Parang mas matingin. Seryoso, pinipigilan niya ako. Bakit? Baka maligaw na naman tayo. Baka kailangan Umaga na naman. Hindi ko alam. Ito na. Ay, ayan na. Just arrived in our room. Super pagod. Late na. Oh no. Okay, let's go see our room. Ano to? Washing machine, microwave, TV,
Then bed agad. Meron tayong pajama. Mukha siyang malaki online. So it looks smaller in actual. No? Yan, ang CR natin. Tadaan! Yan, may isang gift kay Zoe kanina sa hotel. Slippers! Sponge. Sponge yan? Body sponge na may toothbrush. Zoe, halika. Oh, maglakad ka na, buong araw na. Buong araw ka hindi naglalakad. Buhat. Sakit ng likod. Pagod na, Zoe. Ang bigat mo. Antok na rin to. Ano na to? Go explore. What are you doing there? No. Wow. Zoe, hindi malamig. Weather today is 19 degrees. Nag-over-prepare tayo. Parang di naman super lamig and parang okay na tong cardigan niya. But let's see in the coming days. You wanna walk na? Ayan. Iyan naman na to. First day na pagkain mo, puro junk. Mga binili ni Dada. Biro. Ito. Milk. Onigiri, favorite. Bread. Dami. Mamikrowave Ito? lang to. Ramen. Oo, hatiin tayo. Hugas naman? Ayaw niya slippers. Gusto niya ito. Ito food ko. Pork wasabi. Sarap. Zoe ito. Actually, 7-Eleven, hindi ganyan kagaling sa ganito. Chicken rice. Yummy. Nakamay niya eh. Kunin ko yung bowl niya. Hindi na yan, onigiri. Rice na lang yan eh, rice and chicken. Laki. Ay! Zoe! Ang laki! Zoe, bukas matinong food na tayo, ha? For now lang. Ano matino? Pagod na kasi tayo eh. Restaurant food, hindi na convenience store. Okay, time to rest up for now. See you again on our trip to Ueno Zoo. See you guys. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. So it's a tiger. Tiger says roar.